Yeah, so we'll have a discussion on types of variables. Right? Uh, types of variables. Data types discuss chesama. Data types in Java. Right, let us get on to data types. Data types in Java. మనకి C లో ఉన్నట్లు జావాలో data types ఉన్నాయి. C లో we have char data type, we have int data type, float, double. There are 4 data types in C. These are basic data types. Basic data types. పదాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. బేసిక్ డాటా టైప్స్ అన్నా, ప్రైమ్ డాటా టైప్స్ అన్నా, ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ అన్నా ఒకటే. సో జావాలో ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ అనే పదాన్ని వాడినాడు అంతే. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పదం వాడేసి అదేదో పెద్ద టెక్నికల్ పదం అయినట్లు మనకు పుస్తకాలు రాసి ఉంటారు. అలా ఏం లేదు. దానికి అర్థం అది ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ ఆఫ్ జావా అంటే బేసిక్ డాటా టైప్స్ ఆఫ్ జావా అని అర్థం అంతే. రైటా? And you people know char data type, it occupies 1 byte memory. Int occupies 2 bytes memory. Float occupies 4 bytes. Double occupies 8 bytes. ఇది కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎందుకనంటే ఇది ప్యూర్ సి ఎడిటర్కి ఇది కరెక్టే. రైటా? ప్యూర్ సికి ఇది కరెక్టే. కానీ మీరు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లేకపోతే 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించినవి ఏవైనా తీసుకుంటే వాటిలో యూ గెట్ డబల్ ది సైజ్ char data type occupies 2 bytes. int occupies 4 bytes. ఓకే, మీరు ఏదైతే బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ టర్బో సి ఎడిటర్ వాడతారో దానిలో ప్రింట్అప్ పర్సెంటేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ 2. ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో ప్రింట్అప్ పర్సెంటేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ 4. రైటా? అదర్వైజ్ సి తయారు చేసినప్పటి నుంచి దాని స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవి కాబట్టి దీన్ని ఇలాగే పెట్టుకున్నాం. సో మనకి జావాలో 8 డాటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటూ రండి. జావాలో యూ హ్యావ్ ఏ డాటా టైప్ విత్ నేమ్ బైట్. యూ కెన్ డిక్లేర్ బైట్ బి. బైట్ అంటే 2 bytes 3 bytes. ఆ బైట్ అది యూనిట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్. ఇది డాటా టైప్ బైట్. అండ్ సిలో జావాలో యూ హ్యావ్ ఏ డాటా టైప్ క్యార్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇంటిజర్ లొకేషన్లో మనకి 3 డాటా టైప్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్ అని. రైటా? సో ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్లోట్ యూ హ్యావ్ ఫ్లోట్ ఓన్లీ. డబల్ యూ హ్యావ్ double, and you have a data type boolean in case of Java. So ikkada byte data type, it occupies 1 byte memory. Char data type occupies 2 bytes memory. And regarding this short and long, C language లో కూడా షార్ట్ లాంగ్ అని ఉన్నాయి. వాటిని డాటా టైప్ మోడిఫైయర్స్ అని అంటారు. అక్కడ మీరు షార్ట్ ఇంట్ ఎక్స్ అని డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంట్ ఎక్స్ అంటే 2 bytes రిజర్వ్ అవుతుంది. షార్ట్ ఇంట్ ఎక్స్ అంటే 1 byte మెమరీ రిజర్వ్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. లాంగ్ ఇంట్ ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఆక్యుపైస్ 4 bytes మెమరీ. ఇది సి లాంగ్వేజ్లో. అక్కడ షార్ట్ లాంగ్ అన్నవి కీవర్డ్స్ డాటా టైప్ మోడిఫైయర్సే కానీ అవి డాటా టైప్స్ కాదు సి లాంగ్వేజ్లో. కానీ జావాలోకి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ ఎ డాటా టైప్ షార్ట్. యూ కెన్ డిక్లేర్ షార్ట్ ఎక్స్. ఓకే, సో short occupies 2 bytes memory, int occupies 4 bytes, long occupies 8 bytes, and your float occupies 8 bytes, and double occupies 16 bytes memory, and boolean occupies 1 bit memory. Its values can be specified with keywords true, false. సిలో అయితే పల్స్, నో పల్స్, 0 1 అని ఏదైతే ప్రజెంట్ చేస్తారో అది ఇక్కడ మనం అలా చేయడానికి లేదు. ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ అనే కీవర్డ్స్ ని వాడాలి. ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ ఓకే? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇది మాత్రమే ప్రాబ్లం. బైట్ డాటా టైప్, క్యార్ డాటా టైప్ అని 2 ఇచ్చాడు. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమేనంటే యువర్ బైట్ డాటా టైప్ ఇట్ వర్క్స్ విత్ ASCII కోడ్ అండ్ యువర్ క్యార్ డాటా టైప్ వర్క్స్ విత్ యూనికోడ్.
ఇప్పుడు ఈ రెండు విషయాలు, యూనికోడ్, ఆస్కీ కోడ్. యూనికోడ్ అంటే తెలుసా తెలీదా? ఆస్కీ కోడ్ అంటే అబ్రివేషన్ అడగలేదు. అబ్రివేషన్ అందరికీ తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఇన్ సిస్టమ్స్ కీబోర్డ్, ఈచ్ కీ హ్యాస్ ఏ కోడ్ నంబర్ కాల్డ్ ASCII code. Right? A standard keyboard can produce 256 symbols, and their code numbers are ranged from 0 to 255 or minus 128 to 127. When user hits a key, its corresponding code number is converted into binary digits and transferred into system. At the destination, the binary digits gets converted into the code number, and the code numbers corresponding value is presented to user. And for example, capital A code number 65. Okay, మీరు కీబోర్డ్ లో క్యాపిటల్ ఏ అని టైప్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఏ కోడ్ నెంబర్ 65 బైనరీ సిస్టమ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి సిస్టమ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మానిటర్ వరకు సే 65 బైనరీ డిజిట్స్ గా వెళ్తుంది మానిటర్ వరకు. మానిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత బైనరీ డిజిట్స్ మళ్ళీ డెసిమల్ వాల్యూ 65 గా కన్వర్ట్ అయ్యి 65 యొక్క సింబల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఏ, అది మానిటర్ మీద కనిపిస్తుంది. ఇంటర్నల్ గా ఇలా జరుగుతుంది ASCII కోడ్ తో డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్? క్లియర్ గా అర్థమైంది? ఇక్కడ జనరల్ గా వెన్ గ్లోబలైజేషన్ టుక్ ప్లేస్, ఫుల్ స్టాప్. గ్లోబల్ ఎప్పుడు ఒకటిగానే ఉంది, రైటా? గ్లోబ్ ఎప్పుడు 2-3 ముక్కలు అయిపోయి అమెరికా అది వేరే పార్ట్ గా ఉంది కాబట్టి వేరే పార్ట్ గా ఉంది. యూరోప్, ఆసియా అంతా కలిపి ఒకటిగానే ఉంది. మధ్యలో మేము గీతలు గీచుకొని ఇది యూరోప్, ఈ డివిజన్లు అన్నీ ఏం లేదు, గ్లోబ్ అంతా ఒకటిగానే ఉంది. ఎవరి కల్చర్లో వాళ్ళు బతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు హాయిగా. ఎప్పుడైతే సిస్టమ్స్ వచ్చినాయో, ఇంటర్నెట్, వెబ్ టెక్నాలజీస్, ఇవన్నీ కలిపి గ్లోబ్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక రకమైన కల్చర్గా తయారు చేయడం మొదలుపెట్టింది. కల్చర్ షేరింగ్ ఎక్కువైంది ఇప్పుడు, రైటా? టుక్ ప్లేస్ విత్ సిస్టమ్స్, దేర్ గాట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ support for syllable of different languages. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటే దానిలో మీకు టెక్స్ట్ వస్తుంది, తెలుగు టెక్స్ట్ వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల హిందీ టెక్స్ట్ వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. సరే, దాన్ని పక్క పెడదాం. పెళ్లి పత్రిక, వెడ్డింగ్ కార్డ్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే పాత రోజుల్లో అసలు ప్రింటింగ్ అంటే ఒక్క ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే జరిగేది పాత రోజుల్లో. మిగతా ప్రింటింగ్, మిగతా అక్షరాలకు ఉండేటివి కావు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్సుల్లో అదే పనిగా తెలుగు అక్షరాలు దానికోసం సంబంధించి ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో అక్షరాలను వెతికి దానికి సపరేట్ టెక్నికల్ టీం ఉండేవాళ్ళు. కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత 97 వరకు కూడా కంప్యూటర్స్లో ఒక ఇంగ్లీష్ తప్ప వేరే ఉండేది కాదు. 97 నుంచి ఏమైంది అంటే కంప్యూటర్లో మీరు తెలుగు అక్షరాలు టైప్ చేయొచ్చు, రైటా?
ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా డిటిపి సెంటర్కి వెళ్ళారనుకోండి, వెడ్డింగ్ కార్డ్ డిజైన్ అనేసి, ముస్లిమ్స్ వెళ్తే వాడు ఈ పక్కన ఇంగ్లీష్లో, ఈ పక్కన ఉర్దూలో టైప్ చేసిస్తాడు. హిందువులోనే వెళ్తే ఈ పక్కన ఇంగ్లీష్లో, ఈ పక్కన తెలుగులో టైప్ చేసిస్తాడు. అదే కర్ణాటకకు పోతే ఈ పక్కన తెలుగు, ఈ పక్కన కన్నడ. ఇప్పుడు ఈ కన్నడ అక్షరాలు కూడా కంప్యూటర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. తెలుగు అక్షరాలు, హిందీ అక్షరాలు, ఉర్దూ అక్షరాలు, నెట్లో అయితే మీకు చైనా లాంగ్వేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు ఆ అక్షరాలని కంప్యూటర్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఆస్కీ కోడ్ అంటే ఈ 256 సింబల్సే కదా, కరెక్టే కదా. సో the ISO has designed a new code that supports symbols of different languages and called Unicode. Stands for Universal Code. ఆ ప్రపంచంలో దాదాపుగా అన్ని భాషల యొక్క అక్షరాలకి అక్కడ కోడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కాన్సెప్ట్ ఓకే. అంటే ఇప్పుడు జావాలో మనకి బైట్ డేటా టైప్ ఉంది, క్యార్ డేటా టైప్ ఉంది. జావాలో క్యార్ డేటా టైప్కి ఈక్వలెంట్ డేటా టైప్ మనకి సిలో లేదు, రైటా. ఏమి తేడా వస్తుంది అంటే, మీరు క్యాపిటల్ ఏ స్టోర్ చేయాలనుకోండి సి లాంగ్వేజ్లో, క్యార్ సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అదే జావాలో స్టోర్ చేయాలనుకోండి, క్యార్ సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు. బైట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. కాకపోతే బైట్ డేటా టైప్లో అది ఆస్కీ కోడ్గా మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుని ఉంటాం. ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ ఓకే. అలా కాకుండా ఆ అనే తెలుగు అక్షరాన్ని మీరు స్టోర్ చేయాలనుకోండి, జావాలో బైట్ డేటా టైప్లో మీరు ఆ అనే అక్షరాన్ని స్టోర్ చేయలేరు. అదే క్యార్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి మీరు ఆ ఈలు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ సి లాంగ్వేజ్లో ఆ ఈలు స్టోర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ లేదు. కాన్సెప్ట్ ఓకే. ఎందుకంటే ఈ ఈలు అదర్ లాంగ్వేజ్ సిలబల్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వచ్చినాయి సినిమాలోకి అంటే 1997, 98 ఆ మధ్యకాలంలో వచ్చినాయి. సి తయారు చేసింది 73లో. కాబట్టి సి లాంగ్వేజ్లో ఈ అక్షరాలకు సంబంధించిన సపోర్ట్ లేదు. కాన్సెప్ట్ ఓకే. అలాగే ఈ షార్ట్ లాంగ్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఈ బూలియన్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించి ఈక్వల్ డేటా టైప్ మనకి మా సిలో లేదు. సిలో మనం తెలివిగా వాడుకుంటాం పల్స్, నో పల్స్ అని, అంతే. సో this is what your ASCII code and Unicode. Any confusion with this? Okay. You have one more concept to be understood here. When we use floating values in Java, for example 1.5, then the GRE treats that data as a double type data by default. అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఏదో 5 × 1.5 సెమీకోలన్ అని పెట్టినారు అనుకోండి. ఇప్పుడు 5 × 5 అంటే వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. సిలో అయితే 5 × 1.5 అంటే వచ్చే రిజల్ట్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ జావాలో 5 × 1.5 అని అంటే అది బై డిఫాల్ట్ డబల్గా ట్రీట్ అవుతుంది. 1.5 వచ్చే రిజల్ట్ డబల్గా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ ఓకే. జావా రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ ఈస్ డబల్ ఫార్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్. So if we write a code float x is equal to 1.5, it will raise error incompatible type. ఈ 1.5 కింద arrow mark పెట్టి మరి చూపిస్తుంది incompatible types found double required float. ఫ్లోట్ x అన్నావు కాబట్టి x లోకి నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూని పెట్టాలి. 1.5 అంటే అది డబల్ అయిపోయింది, నేను పెట్టను అని ఎర్రర్ వస్తుంది. To represent a floating value as a float data type value, we must suffix a letter f or capital F to the data. Float x is equal to 1.5 f or float x is equal to 1.5 f. ఇలా పెడితే ఇప్పుడు అది ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్ వాల్యూగా ట్రీట్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ ఓకే. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దస్?
ఇప్పుడు int a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇలా స్టోర్ చేశారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు int అన్నదేమి ఇంటీజర్ టైప్ ఇంటీజర్ కీవర్డ్. ఇంట్ అన్నది కీవర్డ్, రైటా? ఈ డోంట్ సే ఇంట్ అని రాసినామే, అది ఏంది అంటే అది కీవర్డ్ అంతే. అది ఇంటీజర్, దానికి అర్థం అడగలే, అది ఏంది కీవర్డ్. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఏంది వేరియబుల్, 5 అనేది ఏంది వాల్యూ. ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ ఓకే. జావా ప్యూర్ ఊప్స్, జావా ప్యూర్ ఊప్స్ అంటే జావాలో అన్ని అబ్జెక్ట్స్ గానే ట్రీట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక వాల్యూగా ట్రీట్ అవుతోందే కానీ 5 అనేది అబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ అవ్వబడడం లేదు. పదలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ క్లాస్లో చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు, రైటా? నాకు ఒక కూతురు ఉంది, రైటా? నా కూతురు వయసు మీ వయసు దాదాపుగా సమానం, ఒక సంవత్సరం అటు ఇటుగా. ఓకే, మీరందరూ అమ్మాయిలు నా కూతురు లాగా నేను మీ పట్ల కూడా ప్రేమగా ఉంటానే కానీ నా కూతురికి నేను డ్రెస్సులు కొనిస్తాను, మీకు నేను డ్రెస్సులు కొనివ్వాలంటే అది కూడా కాన్సెప్ట్, రైటా? ఎందుకు అంటే మీరు నా కూతురు కాదు, మీకు మీ నాన్న కొనిస్తారు. స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ విత్ దిస్? కానీ మామూలు బయట సమాజంలో అందరూ చెప్పినట్లు అందరూ చూసినట్లు మీరంతా గర్ల్స్ అని నేను చూడను. మిమ్మల్ని కూతురులాగా ట్రీట్ చేస్తాను, ఈ పదం అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇదే 5ని మీరు అబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేసే అవసరాలు మనకి వస్తాయి ప్రోగ్రాంలో చాలా సార్లు. కాన్సెప్ట్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు 5 అనేది ఏంది వాల్యూ, అది అబ్జెక్ట్గా ట్రీట్ అవ్వబడ్డం లేదు. కానీ ఇఫ్ వి గెట్ a requirement treating this value 5 as a object, then in Java the java.lang package has number of classes, each wrapping అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్. ఎప్పుడన్నా వాడినారు ఆ పదాన్ని? ఎప్పుడు వాడినారు? ర్యాపింగ్ అంటే చుట్టడము. చాక్లెట్ ర్యాపర్, గిఫ్ట్ ర్యాపర్. గిఫ్ట్ ర్యాపర్ అంటే ఆ గిఫ్ట్ డబ్బాని నువ్వు ఒక కాగితంతో చుట్టుంటావు, ఆ కాగితాన్ని గిఫ్ట్ ర్యాపర్ అని అంటారు. చాక్లెట్ని ఒక కాగితంతో చుట్టుంటాడు, ఆ చుట్టిన కాగితాన్ని. ఓకే, ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఓకే, యువర్ మదర్ షీ wrapped up herself into a good saree. స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది ఇప్పుడు? ర్యాపింగ్. సో the java.lang package has number of classes, each wrapping a specific data type. For example, the type int has a class integer. So if we write integer I is equal to new integer of 5, now the value 5 is treated as a object. So if you get a requirement of treating this value 5 as object, then Java lo is wrapping number of classes ఉన్నాయి, each wrapping a specific data type to provide object like treatment. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్లాసులు ఎందుకు ఉన్నాయంటే అబ్జెక్ట్ లైక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి పనికి వస్తాయి, రైటా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్కి యూ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ ఇంటిజర్, సో వీ కెన్ రైట్ ఇంటిజర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటిజర్ ఆఫ్ 5. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. ఇంట్ ఏ అంటే ఇప్పుడు 5 అనేది ఏదైతే ఉందో అది వాల్యూగా ట్రీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 ఏదైతే ఉందో ఆ 5 అబ్జెక్ట్గా ట్రీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్యూచర్లో మీరు డేటా మ్యానిపులేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ సార్లు మీరు అబ్జెక్ట్స్గా వాడే అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బైట్, you have a class byte. All these type of
classes are called wrapper classes. వీటిని wrapper classes అని అంటారు. బయట ఉంది char, you have a character. Int, you have a integer. Float, you have a float. Double, you have a double, etc. Of course, short, s small పెడితే data type s capital పెడితే class. Long, l small పెడితే data type l capital పెడితే class. Boolean, b small పెడితే data type b capital పెడితే అది class. ఇలా అన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి. అన్ని డాటా టైప్స్ కి 8 రాపర్ క్లాసులు ఉన్నాయి. 8 డాటా టైప్స్ కి. These wrappers have some standard static methods for data conversions also. Parse type of this method converts a string into appropriate data type value where the type is replaced with the appropriate data type. So integer data, parse int of, float data, parse float of, etc. String ni ఆ టైప్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ we have another method to string of. Used to convert corresponding data type value into string. So integer dot to string of converts int into string, etc. ఇవి wrapper classes. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? wrapper classes డేటా కన్వర్జన్ కోసం మాత్రం కాదు, అబ్జెక్ట్ లైక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి పనికి వస్తాయి. వాటిలో ఈ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది మనకి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. బయట డాటా టైప్స్, wrapper classes. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? క్లియర్గా అర్థమైంది? Now, types of variables. The Java variables are classified into 3 types. ఒకటి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, రెండోది క్లాస్ వేరియబుల్స్, మూడోది లోకల్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్స్ అన్న వెంటనే సిలో ఎలా మీనింగ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే. కానీ తేడా ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. బికాస్ జావా ప్యూర్ రూప్స్ కాబట్టి జావాలో గ్లోబల్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు. రైటా? సో ఇన్స్టాన్స్ అంటే మనం అలొకేట్ చేసిన మెమరీ కాన్సెప్ట్. రైటా? ఏ నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, within a class is called instance variable, because unless we create a instance of class, the variable doesn't get a memory. Each instance ante object, each instance gets its own వేరియబుల్. అంటే ఒక క్లాస్ లో మీరు ఇంటి ఏ అని పెడితే ఆ క్లాస్ కి మీరు O1, O2, O3 3 అబ్జెక్టులు పెట్టారనుకోండి. O1 లోపల ఒక ఏ ఉంటుంది, O2 లోపల ఒక ఏ ఉంటుంది, O3 లోపల ఒక ఏ ఉంటుంది. O1 యొక్క ఏలోని వాల్యూ వేరే, O2 లో ఉండే ఏలోని వాల్యూ వేరే. ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేరియబుల్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డాటాని పెట్టుకుని ఉంటుంది. సేమ్ డాటా ఉండొచ్చు, వేరే వేరే డాటా ఉండొచ్చు. దేని డాటా దానిదే. ఇది అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? దెన్ కమ్స్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఇది కూడా చాలా జాగ్రత్త పట్టుకో. ఏ స్టాటిక్ వేరియబుల్ declared
within a class is called a class variable. As a static variables are allocated with memory soon after program execution starts, even if object is not created, they are given with a facility of being accessed with the class name. So these are called అంటే క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసిన మామూలు వేరియబుల్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అయితే క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసిన స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్లాస్ వేరియబుల్. ఎందుకు? దాన్ని క్లాస్ నేమ్ తో వాడుకోవచ్చు కాబట్టి క్లాస్ వేరియబుల్ అన్నారు. అది ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్, అబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ కాదు. అబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని అంటాం. కాన్సెప్ట్ ఓకే? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇంకా ఒక సెంటెన్స్ రాసుకోవాలి, అది మళ్ళీ చూస్తాం. లోకల్ వేరియబుల్స్, the variables declared within a method definition are called local variables. These are allocated with memory when the method is called లేదా invoked. ఏదో పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ అని ఒక మెథడ్ రాసినావు, దాని లోపల ఇంటెక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ పెట్టినావు. ఇప్పుడు ఆ ఇంటెక్స్ మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేసినావు కాబట్టి అది లోకల్ వేరియబుల్. దానికి మెమరీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే క్లాస్కి అబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే రాదు. ఆ ఫంక్షన్ని నువ్వు కాల్ చేస్తే దాని ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలైనప్పుడు దానికి మెమరీ వస్తుంది ఆ వేరియబుల్కి. రైటా? దీస్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దట్ మెథడ్. వాటిని అబ్జెక్ట్ వాడేందుకు కూడా లేదు. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఒక మెథడ్ లోపల ఉన్న వేరియబుల్ని నువ్వు అబ్జెక్ట్ వాడేందుకు లేదు. ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ దాంతో ఆ వేరియబుల్ని అప్పటికప్పుడు డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది, వాడుకుంటుంది, మళ్ళీ మెమరీ వదిలేస్తుంది, రిలీజ్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కాన్సెప్ట్ ఓకే? ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద లోకల్ వేరియబుల్స్ must be initialized prior their utilization. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే మీరు డిక్లేర్ చేస్తారో వాటిని వాడడానికంటే ముందు మీరు వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేసి వాడాలి. ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా లోకల్ వేరియబుల్స్ని వాడితే లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇనిషియలైజ్డ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. కానీ ఈ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయే, ఏవి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. These are initialized, say automatically initialized with default values. Even static variables are also initialized with the default values. Concept okay? So C లో వేరియబుల్స్ రెండు రకాలు, లోకల్, గ్లోబల్. జావాలో వేరియబుల్స్ మూడు రకాలు, ఒకటి లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇంకా రెండు క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసేటివి. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేసేటివి, మిగిలిన రెండు క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసేటివి. క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసిన నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసిన స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే అది క్లాస్ వేరియబుల్. దట్స్ ఇట్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? క్లియర్ గా అర్థమైంది? అండ్ లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్స్. మనకి సిలో కూడా కాన్స్టాంట్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా సిలో ఈ విషయం చాలా సీరియస్గా డిస్కస్ చేసి ఉండొచ్చు. సిలో కాన్స్టాంట్స్, ఒకటి కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్స్, రెండు సింబాలిక్ కాన్స్టాంట్స్. ఏం తేడా ఏమి? కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్ అంటే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు, సింబాలిక్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు సిలో? యా, ఎనీ ఐడియా? In C, constant variable is declared with the keyword const, and
the macros defined with values are called symbolic constants. Example, const int x is equal to 5. ఇది కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్. అలా కాకుండా హ్యాష్ డిఫైన్ PI 3.142857. This is called a symbolic constant. ఇది in case of C. Concept okay? Okay. In Java, we have the keyword final instead of CONST. అక్కడ CONST అంటారు, ఇక్కడ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని వాడతారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ గురించి నేను పూర్తిగా చెప్పట్లా, ఊరికే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాడతారు ఈ లొకేషన్ లో అని చెప్తున్నా. ఇది కాకుండా ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ కి ఇంకా చాలా కథ ఉంది, అది మళ్ళీ చూస్తాం. The variables declared with the keyword final are called constant variables in Java. Final int x is equal to 1, say, okay, 10. Okay? చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో. Final variables can be instance variables, can also be local variables. Be clear, దీన్ని మళ్ళీ can be instance variables, can be local variables అన్నాము కానీ can be class variables అని అనట్లేదు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే? If a variable in Java declared with both final and static keywords, then it is called a symbolic constant. So example, static final int x is equal to 10. Okay? Here something important is symbolic constants cannot be local. ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ కాబట్టి. ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ తో మీరు డిక్లేర్ చేస్తే అవి కాన్స్టాంట్స్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఉత్త కాన్స్టాంట్స్ అంటే నువ్వు మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేయి లోకల్ కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్, క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేయి ఇన్స్టాన్స్ కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్. అదే స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే దెన్ అది ఉత్త కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్ కాదు, అది సింబాలిక్ కాన్స్టాంట్ అయిపోతుంది. కాన్సెప్ట్ ఓకే? స్టాటిక్ అని పెడితే అది క్లాస్ వేరియబుల్. సో సింబాలిక్ కాన్స్టాంట్స్ అంటే స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ రెండింటితో డిక్లేర్ చేసేది. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమినంటే ఇన్ జావా ద సింబాలిక్ కాన్స్టాంట్స్ ఆర్ generally in all caps. And text area dot scroll bars underscore horizontal underscore only any capital letters, symbolic constant. Border layout dot north, border layout dot south, all capital letters, symbolic constants. మీ గ్రిడ్ బ్యాక్ లేఅవుట్ లో gc.fill is equal to gc.both capitals, BOTH, symbolic constant of grid back constraints class. కాన్సెప్ట్ ఓకే? సో ఇది మీ వేరియబుల్స్ కి సంబంధించిన ఓవరాల్ వ్యూ. సో డేటా టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం, టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ డిస్కస్ చేసినాం, టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ ని డిస్కస్ చేసినాం. కాన్సెప్ట్ ఓకే? చలో ఈ రోజుకి ఇది చాలు. టుమారో విల్ గెట్ ఆన్ టు సమ్ అదర్ టాపిక్.